Donc, pour ceux qui me connaissent pas encore, vu que c'est que la deuxième fois que je présente la conférence, je suis Mélanie, la nouvelle présidente de Montréal Python. Et je vais vous faire juste un petit brief de Montréal Python. Et après, on va passer aux conférenciers de ce soir. So, I try to switch in French and English, and sorry for my English, but I tried. Okay, just for beginning, pour qui c'est la première fois à Montréal Python? The first time. Nice, welcome in Montréal Python. Bravo. Yes. Who speak just in English or English? Okay. In French? Okay, so little bilingual, but okay. Je vais essayer de switcher entre les deux. Qui est étudiant? Student. Nice, welcome. A little. Qui travaille dans le milieu du software logiciel? Perfect. So don't hesitate to network after the conference. Montréal Python, it's for this. C'est une bonne place pour réseauter ensemble. Pour les nouveaux, for new guys, Montréal Python, it's an organization to promote Python. Le but, c'est de se connecter ensemble, d'apprendre et de contribuer ensemble avec Python, ce magnifique langage. Donc, on organise des workshops ou des conférences comme ce soir. Et on est très actifs sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et j'en profite aussi pour présenter PyLadies. So PyLadies, it's an organization to promote Python for the women. And we have Olga organize PyLadies. So if some people want to contribute and participate PyLadies, don't hesitate to go to see Olga. And yes, so it's a great organization. Donc, nos conférenciers d'aujourd'hui sont François du NAD et Troy Taillefer. And on cherche toujours des conférenciers. So we search conferencer for future next event. So if you're interested, we are QR code in the network places. With the form, and you can complete the form and propose to discuss something during the next conference. Cet événement n'aurait pas pu avoir lieu si le NAD, notamment la section formation continue, ne nous aurait pas accueillis aujourd'hui. Donc merci à eux. Merci beaucoup au NAD. And we are receiving a subvention by Python Software Foundation. So if you are pizza guys today, c'est grâce à Python Software Foundation. So thanks, Python Software Foundation. Et on remercie aussi notre sponsor à l'année, FJNR, qui nous aide au niveau de l'infrastructure de Montréal Python. Et pareil, si vous voulez devenir sponsor, si vous avez votre entreprise, n'hésitez pas. On a aussi un QR code. Je suis là. On veut bien de l'argent à Montréal Python pour aider à organiser les événements. Mais ça sera un plaisir de discuter et de voir comment vous pouvez aider Montréal Python dans son organisation. Et je vous annonce le prochain événement, the next event. It's a Python picnic party. So, this conference, it's the last conference before the holiday, but we decided to organize a little party with community in a park. So I create a meetup event if you want. And normally, I don't yet the date, but we try to organize another event in June, a workshop event about AI. Mais on doit encore chercher le lieu, mais restez sur nos réseaux sociaux pour voir quand est-ce que nous allons organiser ce workshop, donc qui va être sur l'IA, comment avec du Python utiliser les IA pour faire de la traduction de vidéos ou voir les émotions faciales grâce aux IA. So, take a date.
Python picnic party and check the media social to see the date of workshop. So yes, that's it for me. If you have a question, don't hesitate to come to see me or another volunteer. Maybe Miguel, can you? Yes, Doug and Olga. It's a volunteer, and Noel in the back. Don't hesitate to come to speak with us and enjoy your conference. So thanks. François? Je vais laisser la parole à François qui va très bien expliquer son sujet, bien mieux que moi. Bonjour à tous. Juste setuper mes affaires correctement. On était ici. Oui. Donc, juste rapidement, je vais me présenter l'école. Je vais me présenter aussi avant de commencer. Donc, moi, c'est François. Alors, je suis professeur à l'école NAD ici depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis ici à temps plein. Avant ça, j'ai enseigné pendant 20 ans, 20 ans à temps partiel, en fait, le soir après avoir travaillé à temps plein dans l'industrie des VFX. J'ai travaillé 25 ans dans l'industrie des effets visuels. J'ai travaillé chez Framestore, chez Rodeo. J'ai été CG Supervisor, j'ai été Head of Pipeline chez Rodeo. Et maintenant, je suis prof ici à temps plein à enseigner dans cette classe que j'ai l'habitude d'enseigner. D'habitude, il y a moins de monde, les étudiants viennent moins dans les cours que vous. Donc, l'école elle-même, en fait, c'est l'école NAD. Ça fait 30 ans que l'école existe, une école d'animation 3D pour VFX et pour jeux vidéo. On a 2 bacs qu'on donne, donc undergraduate degrees. Donc, un bac en cinéma, effets visuels et films d'animation, puis un bac en jeux vidéo pour c'est vraiment la création d'animation 3D. On a un 3e bac qui vient d'apparaître septembre prochain à Sherbrooke pour artistes techniques en jeux vidéo. Et on a aussi la maîtrise, on a des DESS en jeux vidéo qui sont disponibles. Et cette année, pour la première fois en septembre, on va avoir 5 étudiants en doctorat. Donc, on est enfin une école universitaire sérieuse. Et ça relève de l'Université du Québec à Chicoutimi. Sauf que, comme vous voyez, on est bel et bien à Montréal. Donc, le campus est à Montréal et donc tous les cours se donnent à Montréal dans l'école NAD. Donc, aujourd'hui, je vais parler en fait de comment Python est utilisé dans l'industrie des VFX. C'est un très, très high-level survol de comment on se sert de Python en fait en VFX. On va regarder un petit peu d'histoire, comment on s'en sert, qui s'en sert, quelques use cases rapidement. Je parle vite parce que j'ai beaucoup de choses à traiter dans le peu de temps que j'ai. Puis j'aime ça parler vite. Donc, rapidement, by the way, là, Python est utilisé dans à peu près 95% des cas dans les compagnies qui font des effets visuels. Donc, à peu près 95% des lignes de code qui vont être programmées dans ces compagnies-là vont être en Python. C'est vraiment énorme là, comme part de travail. Et il y a une petite raison historique à ça, en fait, c'est que dans les années 90, surtout à la fin des années 90, il y avait différentes applications qu'on utilisait pour faire des VFX. Il y avait Maya, Maya qui est arrivé en 99, qui utilise un langage qui s'appelait le Maya Embedded Language, merci, je cherchais le E. Merci Patrick. Et donc, ils ont inventé leur propre langage de programmation pour pouvoir faire de l'automatisation dans le logiciel. Il y avait un logiciel de compositing qui s'appelait Nous, qui existait seulement chez Digital Domain à l'époque, puis après ça, il est devenu public. Eux, ils ont utilisé le langage TCL, en fait, pour faire la programmation dans le logiciel. Donc, chaque application avait son langage qui n'était vraiment pas idéal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, évidemment, les compagnies de VFX utilisaient beaucoup le shell scripting parce qu'à l'époque, les compagnies, toute l'industrie du VFX fonctionnait sur les ordinateurs SGI, Silicon Graphics. Et donc, ça, c'était sur Unix. Et donc, il y avait beaucoup de shell scripting qui était utilisé. C'était du CSH à l'époque qui était très, très utilisé. Mais à la fin des années 90, ce qui est arrivé, c'est que la compagnie Industrial Light and Magic, donc les gens qui ont fait les effets spéciaux, les effets visuels sur Star Wars et à peu près tous les films d'effets visuels à l'époque, ils ont commencé à tester Perl, TCL et Python pour décider lequel ils allaient utiliser pour faire la majorité des automatisations dans la compagnie. Et ils ont décidé de choisir, aux surprises, Python. Parce que c'était le plus rapide à
programmer. En fait, ce qu'eux, ils ont fait dans leur étude, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était le plus rapide à apprendre, le plus rapide pour refactorer des choses qui avaient déjà été écrites et le plus rapide à intégrer dans des services qui existaient déjà. Et donc, ils se sont rendus compte, ils ont décidé qu'à partir de maintenant, tous ceux qui veulent programmer quelque chose, au lieu d'utiliser CSH, qui était le Shell Scripting Language de l'époque, maintenant, ils devaient utiliser Python. Et donc, la compagnie a commencé à utiliser que Python à ce moment-là pour faire tout ce qu'ils avaient besoin. Oui. C'est bon. Dans les années 2000, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne le savent pas, Blender a été la première application à supporter Python dans la version 1.03 en octobre 2000. Donc, c'était l'application qui supportait Python dès le départ. La deuxième a été Softimage XSI, qui n'existe malheureusement plus, mais Softimage 1.0, il supportait Python par accident, comme on pourrait dire. En réalité, il supportait tous les langages qui supportaient ActiveX on Windows, parce que c'était un logiciel qui fonctionnait surtout sur Windows. À cette époque-là, la compagnie appartenait à Microsoft. Et donc, ça supportait VBScript, JScript, Perl et Python. Toute la documentation du logiciel était faite avec VBScript et JScript à l'époque, mais il y a quelques personnes, dont moi et Patrick, on avait commencé à apprendre Python pour se rendre compte que ça marchait vraiment mieux. Ensuite, il y a eu Maya, qui est l'application de loin la plus populaire dans l'industrie. Donc, Maya a sorti la version 8.5 en 2007 avec un support pour Python, Nuke en 2007 et Houdini en 2007 aussi. Donc, moi, je pense, c'est ma théorie, je pense que ILM a travaillé pendant plusieurs années, ILM qui avait énormément d'influence dans l'industrie des VFX à ce moment-là. Et donc, ils ont utilisé leur pouvoir d'influence sur toutes les compagnies qui faisaient les logiciels pour leur dire « Hey, on veut Python dans vos logiciels. » Et donc, ce qui est arrivé, c'est que les trois compagnies, presque en même temps, la même année, en fait. Et donc, à ce moment-là, à partir de cette année-là, 2007, c'est pas compliqué, tous ceux qui voulaient faire de la programmation, peu importe dans quelle application on travaillait, c'était en Python que ça se passait. Et donc, à ce moment-là, toute l'industrie au complet s'est mise à utiliser Python partout, dans tout ce qu'on faisait. On s'en sert comment, en fait, dans les applications? Évidemment, il y a deux choix, là, à l'extérieur des applications et à l'intérieur des applications qu'on utilise. Donc, je n'ai pas besoin de faire un gros dessin pour les gens qui savent déjà utiliser Python. À l'extérieur des applications, qu'est-ce qu'on fait? En général, un utilisateur écrit une commande dans un shell et il va lancer un programme qui a été programmé en Python. C'est un shell ou un terminal. Donc, aujourd'hui encore, l'industrie du VFX, c'est très populaire d'utiliser Linux. En fait, les artistes travaillent sur des workstations qui utilisent Linux, surtout dans les grandes compagnies. Et donc, c'est très, très populaire de juste ouvrir un terminal, rentrer une commande. Il y a des alias qui sont faits à l'intérieur des compagnies. C'est beaucoup d'outils qui sont faits en Python, qui sont lancés à travers le terminal. Et évidemment, il y a aussi des applications complètes, en fait, qui sont programmées en Python, qui sont souvent utilisées avec la librairie Qt pour faire des interfaces graphiques. Un petit exemple de ça, c'est je travaillais chez Rodeo avant. Chez Rodeo, on avait codé ce qu'on appelait le Manifest Editor, qui est une application qui servait à déterminer c'est quoi les objets, quels sont les assets qu'on allait utiliser dans un plan, dans une scène d'un film d'animation 3D ou de VFX. En fait, là, il y a une hiérarchie qui fait la structurer. Puis ça, c'est tout on ne le voit pas ici, mais on avait un assets ici, on avait un tab assets qu'on peut drag and dropper nos assets. On les renommait. On pouvait faire un publish en bas, on pouvait changer les variantes. Il y avait un paquet de choses qui avaient été faites. Puis c'était entièrement codé en Python à 100%. Il y avait un undo system. C'est vraiment bien fait. Puis ça avait été développé par un développeur, Charles Flech, qui travaillait chez nous à cette époque. Et donc, c'est une application complète. Puis ça, c'est un exemple relativement simple. Il y a des gens qui peuvent faire des choses vraiment encore beaucoup plus élaborées que ça. Tout en Python, en fait, à l'intérieur de ces compagnies-là. Puis encore une fois, cette application-là, on la lançait dans le terminal. On écrivait Manifest Editor, Enter. Puis ça partait de l'application. Fait que ça, c'est simple. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Là où c'est le plus intéressant, en fait, c'est quand on parle à l'intérieur des applications qu'on utilise. Donc, tous les artistes qui travaillent, que ce soit la modélisation, l'animation, l'éclairage, on travaille dans des applications 3D, en fait, donc Maya, Houdini et Nous, qu'on parlait tantôt, qui sont les trois plus populaires. Donc, à l'intérieur des applications, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent utiliser presque toujours, en fait, on va utiliser le Python API qui est disponible dans l'application. Donc, la compagnie qui fait le logiciel va créer un API qu'on peut importer, en fait. Une fois qu'on est dans l'application, on peut importer cette
Cette API-là, souvent, c'est même pas nécessaire parce que c'est déjà importé directement dans l'interpréteur qu'on utilise. Donc, dans Maya, parce que Maya, ça ne se partait pas Python au début, ils ont rajouté ça par après. Là, ils se sont pas tout à fait entendus sur comment on devrait importer Python. Fait qu'il y a 3 méthodes différentes pour le faire. Donc, au début, puisque c'était un langage qui était juste des commandes qu'on passait, la façon d'importer, c'est on importe from, Maya commands as commands. Dans le fond, fait que là, c'est juste tout ce que tu as accès, c'est juste des commandes, c'est pas très Pythonique, c'est pas object-oriented. C'est assez plate, mais ça fonctionne assez bien. Sinon, on peut importer PyML qui a été fait par une compagnie extérieure, si je ne me trompe pas. Et là, à ce moment-là, ça devient un système beaucoup plus object-oriented. Et récemment, ils ont sorti finalement le nouvel API qui s'appelle OpenMaya, qui est carrément l'API C++ qui a été exposé en Python presque directement et qui permet d'accéder vraiment aux interfaces plus low level du logiciel dans Maya. By the way, j'en parle pas beaucoup là-dessus, mais à peu près toutes les applications qu'on utilise ont 2 API, en fait. Il y a un API Python et il y a un API C++. Les 2 sont disponibles, puis souvent, ce sont à peu près les mêmes fonctionnalités qu'on va retrouver dans les 2. La différence, en général, c'est qu'on va utiliser l'API C++ quand on a besoin de haute performance. Vous savez que Python, c'est pas nécessairement le langage utilisé quand on a besoin de grande performance. Fait que si, par exemple, j'ai un modèle 3D d'un dragon qui a 100 000 points ou 100 millions de points, par exemple, de triangle, puis je veux modifier la position de mes 100 000 points ou mes 100 millions de points avec une formule mathématique que je vais faire en Python, ça ne sera pas tout à fait optimal. Alors qu'en C++, ça va être beaucoup plus rapide. Fait que modifier la géométrie des objets, c'est le genre de choses qu'on fait en C++, alors que l'automatisation dans l'utilisation des logiciels, ça va être quelque chose qu'on va faire surtout en Python. Ça va être plus rapide. Dans Houdini, on va tout simplement faire import who et dans Nuke, ça va être import nuke. Et là, je vais vous montrer tantôt, mais ça donne accès à tout l'API au complet. Puis là, de là, on peut explorer puis trouver les fonctions qu'on a besoin à l'intérieur des applications. Ce qu'on fait généralement, il y a différentes façons dans les applications d'utiliser Python. On va utiliser ce qu'on appelle un script editor directement dans les applications. Par exemple, je peux créer et positionner des objets et associer des matériaux. Donc, je vous donne le petit exemple dans Maya, par exemple. Donc, je suis dans Maya ici, mais Maya qui est une application faire des objets 3D. Je peux cliquer sur le bouton sphère pour créer une sphère. Je peux cliquer sur le shortcut pour la translater. Je peux la translater à la main, puis je peux right-cliquer, puis aller rajouter un matériel, et ainsi de suite. Toutes les choses que je pourrais faire à la main. Ou encore, je peux aller dans ce qu'on appelle le script editor, qui est un petit bouton caché ici en bas. Et quand j'ouvre ce petit script editor-là, je peux écrire un script en Python en utilisant l'API de Python, donc Maya commands as command. Et là, je fais sphere égale commands polysphere. Donc, on va créer une sphère avec un nom, on va la déplacer, on va créer un matériel et ensuite, on va associer le matériel à la sphère. Et là, ce qui se passe, c'est que si j'ai mon texte ici, puis je fais run, il se passe 2 choses. La première, c'est que ça a exécuté tout ce que j'ai demandé. Ça a créé la sphère, ça l'a déplacé, ça a associé un matériel à cette sphère-là. Et ça a aussi complètement effacé le texte que j'avais rentré pendant des heures et des heures que j'ai travaillé à mon petit script. Et le texte a complètement disparu. Parce que Maya est comme ça. Je vais faire CTRL-Z pour faire undo là-dessus. Voilà, pour ramener mon texte. Donc, dans Maya, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé que quand tu roules ton script devrait disparaître. Parce qu'il n'y a aucune chance que tu veuilles changer quelque chose dans ton script pour pouvoir le rouler une deuxième fois. Ça n'arrivera pas. J'ai jamais compris pourquoi. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sélectionner tout le texte et appuyer sur l'autre bouton d'à côté. Et à ce moment-là, ça crée une nouvelle sphère et ça garde mon texte. Et donc, il faut se souvenir à chaque fois qu'on veut rouler qu'il faut sélectionner le texte. Aussi, dans le petit script editor que j'ai ici, par exemple, j'ai commands ici en bas. Si je rajoute une ligne puis je fais mon CMDS, point. À quoi j'ai accès, dans le fond, comme mes commandes? C'est quoi les commandes auxquelles j'ai accès? Je pourrais faire tab. Non, ça ne marche pas. Je pourrais right-cliquer peut-être. Non, il y a un right-click, mais j'ai quick help, mais j'ai pas de. Non. Et donc voilà, ça c'est l'expérience de Maya. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans Nuke. Donc, dans Nuke, par exemple, je donne un exemple. Ici, j'ai un Nuke ouvert qui n'est pas sur le bon écran. Merci. Donc, Nuke, c'est le logiciel de compositing. Quand on parle de compositing, imaginez Photoshop, mais sur des séquences animées. Donc, on peut faire des séquences animées. Donc, le personnage sur un fond vert, puis on a un vrai fond qu'on veut mettre ensemble sur plusieurs images. On va utiliser Nuke pour faire ça. Et Nuke fonctionne avec des nodes. Donc, chaque node va faire une opération sur l'image qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, j'ai une node qui crée l'espèce de color wheel qu'on a ici. Et j'ai une node ici qui va blurrer qui va faire un blur, qui va flouter mon color wheel.
Et évidemment, je peux le faire à la main. Je peux ajouter ma node à la main. Je peux venir jouer avec mon paramètre de quantité de flou, en fait, à la main directement, ou je peux le faire en scripting. Donc, même principe dans Nuke. On va venir ici dans le petit vue qui est ici. Je vais aller chercher dans Windows. J'ai le script editor. Et dans le script editor, voyez-vous, je vais enlever ça pour l'instant. J'ai un petit script qui est déjà là, qui était là depuis la dernière fois. Et donc, je peux tout simplement faire CTRL-Enter. Et ça, c'était mon blur à 500 automatiquement, voyez-vous? Donc, maintenant, je suis très, très flouté. Et comme dans Maya, eux, ils considèrent que quand tu écris un script que tu as passé 3 heures à écrire, puis quand tu le roules, il n'y a aucune raison de conserver ce script-là. Il a disparu instantanément. Alors, comme dans Maya, il faut faire undo. Non, il ne marche même pas. Alors, il faut que je recopie mon... Puis là, je peux le changer. Maintenant, au lieu de 500, je vais le mettre à 150. Et là, je fais CTRL-A, puis là, je fais CTRL-Enter. Et là, je peux conserver mon script. Et maintenant, je suis rendu à 150. Et là, évidemment, c'est des exemples bidons, mais vous pouvez comprendre que je peux automatiser n'importe quelle opération dans le logiciel. Je peux créer des nodes, je peux effacer des nodes, je peux ajouter des paramètres sur n'importe quoi. Donc, au lieu de juste changer le blur, je pourrais construire un camp très, très complexe qui ferait un template, par exemple, à partir duquel l'artiste pourrait commencer, puis ça pourrait tout se construire dynamiquement. Bon, on peut faire des choses vraiment, vraiment avancées. Mais par contre, une petite différence ici dans Nuke, au moins, c'est que dans Nuke, ils ont eu la brillance d'esprit de, par exemple, voyez-vous, ce que je fais ici, c'est que je fais donc nuke.toNode blur 1. Donc, je dis, trouve-moi la node qui est blur 1 et mets-le dans la variable n. Et n va maintenant contenir l'objet de la node. Et maintenant, quand je fais n point, si je fais tab, ce que je n'ai pas dans Maya, là, au moins, j'ai accès à tout ce qui est disponible sur cette instance-là et j'ai 1 million de choses qui sont disponibles sur cette instance-là. Et ça, c'est vraiment juste la node blur. Chaque node a ses propres méthodes. Et donc, c'est beaucoup plus facile quand on commence à programmer. Beaucoup, beaucoup plus facile, au moins de découvrir qu'est-ce qui est possible juste en essayant ça. Ce que je n'ai pas accès, par contre, si je regarde dans les celles qui sont en bas, j'ai des méthodes qui s'appelle show info. Donc, je peux faire Enter. Ça me fait faire show info. J'imagine que je ferme la parenthèse, je sélectionne ma ligne, puis je fais CTRL-Enter, puis ça me dit « Ah non, il te manque un argument. » OK, mais c'est quoi l'argument? Mais je ne sais pas. Alors là, je passe mon temps à venir ici, puis là, je reviens au début, puis je vais faire print, parenthèse, help, parenthèse, j'enlève ces deux-là, j'en mets ça. Oups, on va sélectionner la ligne, bien sûr, parce que sinon, ça va s'effacer. Et là, je peux voir le docstring, finalement, de ma méthode, ce qui peut être particulièrement pénible. Dans le sens qu'à chaque fois que j'utilise une méthode ou bien je vais voir dans la documentation en ligne, ce qui peut être pénible à chercher, ou bien je fais ça à chaque fois pour savoir c'est quoi mes paramètres, ce qui n'est pas nécessairement optimal. Donc, Nuke et Maya ne sont pas optimales. Il y a une autre application qui utilise ce qu'on appelle un Python Shell. Python Shell, peut-être que vous connaissez le concept, c'est vraiment fantastique. Quand on essaye des choses, c'est carrément un shell qui me permet de rentrer quelque chose, faire flèche par en haut, revenir, faire des changements. Et donc, dans Houdini, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle un Python Shell. Dans Houdini qui est ici, qui n'est pas sur le bon écran. Donc ici, j'ai une scène qui a déjà été loadée, dans le fond. Puis dans Houdini, c'est un système comme dans New qui est nodal, sauf qu'au lieu de travailler sur des images, ça travaille sur des scènes en 3D. J'ai, par exemple, une node, par exemple, ici, qui va me permettre de faire une lumière. Ça crée une lumière dans ma scène. Et mettons que je voudrais commencer à automatiser certaines opérations sur ma scène 3D. Je veux faire des changements sur les paramètres de ma lumière, par exemple. Là, ce qui est le fun, c'est que j'ai mon viewer 3D ici et j'ai mon Python Shell qui est un tab en haut. Et voyez-vous, c'est un Python Shell. Si je fais print patate, hop, fucking clavier français. Patate, je fais flèche par en haut, puis là, je peux le changer. Donc, c'est un shell. Donc, c'est vraiment pratique. Et donc, l'avantage que j'ai ici, c'est que parce que c'est un shell, puis parce que c'est intégré parfaitement avec l'application, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de prendre la node que je veux modifier et je peux la drag and dropper directement dans mon Python shell. Et là, ça me donne le string representation de l'objet que j'ai besoin. Et là, à ce moment-là, je peux mettre ça dans n égale. Et donc, maintenant, je fais n point. Je n'ai même pas besoin de faire tab. Et là, j'ai accès directement à toutes les méthodes qui sont disponibles sur cette node-là. Ce qui est vraiment fantastique. Donc, comme j'avais dans Nuke tantôt, et là, à ce moment-là, quand j'en choisis une, par exemple, si je vais choisir, mettons, parms, que je connais juste les premières lettres, voyez-vous, il va filtrer automatiquement. Et si je vais sur parms, puis je fais Enter, et j'ouvre la parenthèse,
tooltip avec le docstring directement qui est pareil, fait que je peux connaître les paramètres directement. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour apprendre à programmer dans l'application puisque les outils sont faits plus facilement accessibles, en fait. Je peux faire la même chose. En fait, imaginez que ce que je veux faire, c'est que je vais aller changer un paramètre. Je vais changer le width de ma lumière qui est à 73 présentement. Je veux le changer à quelque chose d'autre. Je peux prendre le paramètre lui-même et le drag and dropper directement. Et là, ça me donne le string representation du paramètre directement. Donc, je peux le mettre dans P. Et à ce moment-là, je peux faire P.7. Je peux le mettre à 150. Pif, et voilà, ma lumière est rendue maintenant à 150 de largeur. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide pour commencer à faire des automatisations complexes, puisque à chaque fois que je cherche quelque chose, je vais dans mon Python Shell, je l'expérimente un peu, puis quand je suis content, je ramène ça dans mon éditeur, qui peut être complètement séparé, évidemment. Je ne vais pas nécessairement programmer dans Houdini. Je vais utiliser VS Code ou PyCharm séparément pour faire ma programmation. Mais au moins, pour tester mes choses, c'est vraiment, mais vraiment plus rapide quand on le fait partie d'ici. Et là, voyez-vous de ma lumière qui était ici, qui est rendue plus large maintenant, que j'ai fait en scripting. On peut aussi, ce qu'on fait régulièrement, en fait, on va placer un bouton on a shelf, ce qu'on appelle un shelf. Donc, il y a plusieurs applications qui vont supporter ça. Dans Houdini, j'ai une petite bande ici en haut que je peux ouvrir et ça me donne des espèces de... C'est comme, on appelle ça comme des shelves, comme des tablettes dans lesquelles je peux mettre des boutons. Il y en a plusieurs qui viennent avec l'application ou je peux créer les miennes. Et pour une raison étrange, ma shelf que je m'étais déjà faite n'est pas là, mais bon, je peux faire create new shelf, je donne un nom à ma shelf, je donne une location sur le disque, je fais accept. Et là maintenant, je peux faire un new tool. Et dans new tool, j'ai un nom, je peux mettre une icône pour mon petit bouton, évidemment, et j'ai script dans lequel je peux mettre un script. Et donc, tout simplement, je peux prendre un script que quelqu'un a mis sur Internet, je le copie, je le paste dans un bouton. Quand je clique sur le bouton, ça le roule. Et là, l'avantage, c'est que quelqu'un qui se connaît très peu en programmation peut commencer à faire des outils pour ses collègues. Donc, un artiste qui travaille dans le domaine, qui dit « Hey, tout le monde, mettons, dans le département d'animation, les animateurs font toujours les mêmes opérations à la main qui peuvent être répétitives. Il y a un artiste qui dit « Hey, moi, je commence un petit peu à comprendre comment fonctionne la programmation. » On est capable de prendre un petit script simple, de le mettre dans un bouton, de mettre le shelf sur le réseau où tout le monde a accès et à ce moment-là, tout le monde a le bouton dans son interface. Et ça devient très, très, très facile de partager des méthodes de travail. Évidemment, quelqu'un qui commence à programmer peut faire ça. Quelqu'un qui est très, très bon en programmation peut aussi faire la même chose. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, il va y avoir comme juste 2 lignes, import telle librairie, puis après ça, call telle commande, telle fonction. Parce qu'évidemment, le code va être dans une librairie séparément. Mais ça permet très, très facilement de partager des automatisations rapides dans un département ou même dans une compagnie complète. Donc, dans les compagnies où j'ai travaillé, souvent, ce n'est pas nécessairement des shelves qu'on va avoir, mais il va y avoir des raccourcis dans les applications qui peuvent être très exhaustifs parce qu'à la longue, avec les années, il y a beaucoup de monde dans la compagnie qui ont programmé des raccourcis finalement pour aider les artistes. On peut faire des plugins aussi, bien sûr, dans à peu près toutes les applications, des plugins complets, c'est-à-dire, j'en montre un dans Maya. Ici, on a le plugin MGear, par exemple, qui est voyez-vous, il y a un menu custom-made qui s'ajoute dans le même langage que l'application, en fait, le même langage de UI. Donc, on a un menu qui s'ajoute. Chaque menu a des sous-menus et je peux même choisir des commandes dans le menu qui vont ouvrir voyons, Simple Rig Tool. Il apparaît ici. Donc, ça va ouvrir une page avec des boutons, il peut y avoir des sliders, il peut y avoir des menus. Donc, c'est un UI complet. Voyez-vous, c'est exactement le même style de UI qu'on a partout dans le reste de l'application. Fait que les artistes ne sont pas perdus. Ils n'ont pas l'impression de tomber à l'extérieur avec un système de UI complètement différent. C'est fait dans Maya avec l'engine de UI de Maya, en fait. Et donc, c'est très facile pour un développeur de fabriquer des plugins de cette façon-là. Et donc, on est capable de faire des choses qui peuvent vraiment monter beaucoup en complexité. Donc, MGear, c'est un plugin qui est gratuit sur Internet, qu'on peut downloader. Puis, il y en a d'autres qui existent. Ici, voyez-vous, on a un petit menu NAD dans lequel on a nos propres petits menus qu'on a fait au NAD pour les étudiants, dans le fond, pour accélérer certains workflows. Puis Arnold, qui est un plugin d'un engin rendu. Puis on pourrait en rajouter autant qu'on en veut. On peut aussi même faire du Python dans ce qu'on appelle une expression. Donc, je retourne dans Houdini. Donc, je peux faire, par exemple, voyez-vous, l'exemple ici, c'est que j'ai un paramètre width et un paramètre height pour ma lumière. Donc, ma lumière, je peux changer la hauteur de l'espèce de petit rectangle blanc que vous voyez ici. Et je peux linker les deux avec une expression. Donc, par défaut, je peux prendre le width, je le drag and drop sur height, relatif. Et là, ça me crée une expression, donc qui est un langage
propre à Houdini, qui s'appelle du H-script, puis qui me permet d'utiliser certaines commandes que Houdini permet de mettre dans des expressions. Là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que quand je vais changer le premier paramètre en haut, là, je le change le width, ça change le height automatiquement. Bon, évidemment, là, présentement, c'est juste une expression simple, mais je pourrais le multiplier par 2, donc x2, enter. À ce moment-là, maintenant, quand je change le width, voyez-vous, donc la hauteur est tout le temps multipliée par 2. On peut faire des expressions relativement complexes, mais le problème, c'est que ça va toujours être limité par le langage H-script qui a été inventé par les gens qui font le logiciel. Et ça, oui, c'est exhaustif, mais ça reste limité par ce qu'eux ont décidé de faire. Heureusement, maintenant, dans Houdini, je peux même faire, si je viens ici puis je fais CTRL-E pour éditer mon expression, je peux remplacer tout ça par Python expression. Et dans Python expression, je peux mettre ici, donc import math. Je peux importer n'importe quoi. En fait, je pourrais importer NumPy, je pourrais importer une librairie qui se connecte à une base de données, qui va aller chercher l'information. Ça ne serait pas recommandé pour une expression, mais je peux importer n'importe quelle librairie qui existe, qui a peut-être été faite à l'interne de la compagnie, qui est peut-être une librairie qui était disponible avec pip. Mais j'ai accès à tout Python au grand complet, donc les possibilités peuvent exploser complètement. Dans ce cas-ci, j'utilise math, puis je fais juste retourner math.floor, ce qui fait que si je fais accept, ah, il n'a pas aimé ça. Hein? Ouais, parce que je n'ai pas mis mon paramètre. J'ai pas mis mon nom de paramètre. C'est quoi mon nom de paramètre? Voyez-vous, je right-click sur. Je fais juste le hovery sur mon nom de paramètre. Input width. Je peux me tag and drop ici, je crois. Ping. Oups. Là, je mets des guillemets. Normalement. Accept. Ouais, il marche. Fait que là, maintenant, si je commence à jouer avec mon paramètre, voyez-vous, tant que. Oh, il paraît pas. Il fait juste un flooring sur les valeurs alors que l'autre est en float. Et donc, rapidement, on peut faire des interfaces custom-made, comme j'ai montré, ça peut être très, très riche. Qui se sert de Python dans les applications? On a deux sortes de développeurs qu'on va y voir dans les compagnies d'effets visuels. On va avoir les développeurs qu'on appelle les software developers, ceux qui ont étudié en computer science, qui ont fait le cours complet, puis qui sont des gens qui se considèrent développeurs. Et on a aussi ce qu'on appelle les Department TDs, qui vont être TD pour Technical Directors. C'est un vieux terme. Le terme est plus historique que d'autres choses. Souvent, ce sont des anciens artistes qui ont appris à programmer et qui ont commencé à délaisser la production pour faire uniquement des outils, à faire des outils pour répondre exactement aux besoins des artistes, puisqu'ils sont eux-mêmes des anciens artistes. Ils vont programmer des outils pour les artistes et les software developers vont travailler dans un département de pipeline et eux vont faire les core libraries que les TD vont utiliser pour faire des outils, en fait. Et donc, on a souvent ces deux espèces de départements-là dans les compagnies de VFX qui vont revenir régulièrement. Rapidement, là, je bosse mon temps. Donc, les use cases à l'extérieur des applications, ce qu'on va voir souvent, justement, c'est des scripts qui vont automatiser la création des dossiers quand on crée des projets, quand on a besoin que toutes les shots soient identiques, soient pareils. On a besoin de convertir des formats d'images. On reçoit 2500 images d'un client, on a besoin de les convertir dans un format d'image spécifique, les renommer, les placer au bon endroit. C'est le genre d'automatisation-là qui va être utilisé. On va utiliser Python pour faire ça. J'ai plusieurs objets 3D que je veux combiner en un plus gros objet 3D. Il y a des librairies qui sont déjà faites pour faire ça, fait que j'ai juste besoin de caler la librairie pour le faire. Ou lancer une application pour générer des images, convertir les images, compresser en un MP4, envoyer ça dans une base de données. Je montre un exemple rapide. On en a un script qui fait justement ça au NAD. Ici, les étudiants devaient faire ça à la main avant pour soumettre leur travail à un prof pour qu'ils puissent regarder le travail, comme on fait dans l'industrie quand on soumet un travail à un superviseur. Donc ici, on a notre système de tracking, de production tracking, et on peut voir une soumission qui a été faite par une étudiante qui a fait des textures sur une Jeep. Et donc, plutôt que d'avoir à ouvrir l'application, loader la Jeep, faire un rendu, à faire une petite animation de l'objet qui tourne, appliquer les lumières, faire un rendu, compresser MP4, envoyer ça dans le système, c'est un bouton. En fait, c'est même pas un bouton. Ce qu'on a fait ici au NAD, c'est que, puisqu'on est sur Windows, ce qu'on fait ici au NAD, c'est tout simplement, quand on va dans un projet, par exemple, le projet qui est ici, TAOS, donc sur un asset en particulier, je vais sur le véhicule, la Jeep, right-click, évidemment, pas sur cette machine-là. Donnez-moi 2 secondes. On va faire ça ici.
Merci. Et là maintenant, je right-click sur la Jeep et j'ai un script qui apparaît qui s'appelle Generate Turntable. Donc, la personne va sur le dossier de l'asset, Generate Turntable, le script se lance, ça fait tout le travail automatiquement. Et donc, l'artiste peut se concentrer à faire autre chose pendant ce temps-là. Fait que ça vient de réduire dramatiquement le temps humain et ça vient aussi de réduire les erreurs humaines parce que faire ça à la main à chaque fois, ça veut dire que ça va toujours être différent à chaque artiste qui le fait, alors que là, c'est toujours parfaitement identique d'un artiste à l'autre. Ça va toujours être le même format. Fait que c'est les deux grosses raisons pourquoi on veut souvent utiliser Python pour faire de l'automatisation dans les systèmes. C'est pour réduire les erreurs humaines et réduire le temps que ça prend. 2 secondes. Dans les applications, on va souvent utiliser des plugins qui vont ressembler, par exemple, à ce que j'ai fait ici. Donc, pour loader des assets, voyez-vous, on a un babillard ici sur le mur. On a une node dans Houdini qui est entièrement, en grande partie faite en Python. Et cette node-là, ce qu'elle dit, elle nous permet de lister les différents assets qui sont disponibles sur le projet. Puis, au lieu d'aller dans Props, je peux aller dans Véhicule, je peux aller chercher la Jeep, je peux faire Load. Oups. Load, merci. Et là, ça load la Jeep à la place de la... Et donc, ça permet aux artistes de ne pas avoir à chercher où sont les fichiers sauvés. Tout est dans la base de données, puis tout est automatisé en Python. Fait que ça fait un survol très rapide, justement, de comment on utilise Python dans l'industrie. C'est vraiment... Comme je dis, c'est à peu près tout ce qui est en fait en programmation dans ces compagnies-là est fait en Python, à 95% à peu près. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Some questions in English, in French? Nothing? Oh, Duck, sorry. Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'utilisation en Python dans le domaine, mais avez-vous un cours de Python ici? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que vous avez parlé de Blender? Est-ce que vous enseignez Blender? Est-ce que vous l'utilisez ou Mais non, on n'enseigne pas. Ce qu'on prévoit, par contre, ce qui va arriver, c'est que de plus en plus, les jeunes qui vont arriver à l'école vont déjà connaître Blender, ils vont commencer à dire, hey, comment ça se fait qu'on a fait du Blender? Je sais qu'au cégep, c'est déjà un problème, mais ici, on n'a pas encore trop eu ce problème. Mais quand l'industrie s'en sert pas tant, on n'est pas trop poussé à l'enseigner. Une autre question? Est-ce qu'il y a moyen pour, mettons, nous, on était anciens étudiants, puis j'ai étudié en rigging, mais il n'y avait pas de scripting dans ce temps-là. Est-ce qu'il y a un moyen de prendre comme des cours avec le NAD ou un truc de même? Ou... OK. OK. OK, c'est bon. Merci. Peut-être que Python Montréal peut, s'il y en a qui veulent se lancer à faire un workshop avec le NAD pour aider les étudiants, anciens étudiants à apprendre Python et à pouvoir développer sur eux. S'il y en a des contributeurs qui veulent aider pour ça, ça fera plaisir de pouvoir organiser un workshop. D'autres questions? Non? Ah, si. Oui, bonjour. Je suis étudiant en génie logiciel, puis je me demandais, puisque j'ai pas vraiment de background en art ou en Blender ou en 3D, c'est quelque chose de fondamental dans le fond, pour ça. Même si j'ai une bonne base en Python, par exemple. Pour travailler dans l'industrie. Tu n'as absolument pas besoin d'avoir une formation en art pour rentrer dans l'industrie à partir du moment où tu veux faire de la programmation. D'ailleurs, les compagnies d'effets visuels, sauf maintenant, parce qu'à cause de la grève des acteurs, l'industrie du VFX ne va pas très bien, mais quand ça va repartir, les compagnies cherchent toujours des développeurs pour travailler sur des outils. Ça peut être des outils de pipeline que j'ai montré ou ça peut être des outils de beaucoup plus hardcore de performance. Ils cherchent toujours des développeurs tout le temps. Fait que,
Tu serais le bienvenu dans n'importe quelle compagnie, à mon avis. Enfin, merci. Merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête là pour la période de questions, puis on va passer à Troy et François sera là après l'événement. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller le voir. OK. Now, yes. On va faire le switch entre les présentateurs. Si vous voulez faire un rapide break pour aller aux toilettes, allez-y. Mais il y en a pour 2-3 minutes le temps de changer entre les deux présentateurs. Ouais, mais on va la faire après, la pizza, parce qu'il faut éviter de manger ici. Donc, la pizza est après. Elle est là. This thing work? Mm-hmm. Can hide this maybe. Oh. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. We can restart? Yes. Okay. You're okay, Troy? Yeah. Can you guys hear me? Perfect. So let's go. It's your time. Oh, okay. Hi, my name's Troy. I work for this company called Accueil. They do healthcare provider management software. And it's not super related to the talk, but it's like a mandatory plug, you know. I'm a software engineer for 30 odd years. Funnily enough, I worked for Autodesk on the Maya product as a C++ and Python developer. I'm not sure I should admit that since Houdini looked a bit better to me. But
And I also worked on at Softimage. So it's two products that were mentioned in the previous presentation. But yeah, I've been doing software development for a long time. So my topic is basically system input validation for good design. If you have like a phone, you can scan the QR. All the materials for the presentation, the code and the slides are at this GitHub repo. And you can scan the QR code if you want with your phone. I can do it. I can bring back later if you need to do that. So I will try to go quickly because I'm sure I'll run out of time. It's always hard to paste these things properly. So I don't know how. Can you guys see this stuff? It's big enough. Okay. So input validation for good system design. So the TLDR is that you really need to do this properly if you want to have good system design. If it's not the only thing you need, but if you don't have this, you can't have good design. So for the purpose of this talk, system refers to like a function, a method, a REST API, or database, but it's any software system that has inputs and state. I will show techniques of input validation in Python and SQL. And so that's the topic of my talk. So what I mean by input validation is that you're checking all the preconditions are valid. So all your system inputs are valid and the system state is in the right state to function properly. And if it isn't the case, then you have an explanation to the consumer why it isn't that way and what they can do to fix it. So you need these two things. You need to be able to detect this problem and you need to be able to have a good message and notification to the consumer of your system. What happens when you don't have this? Well, the complexity of your system increases a lot because if you have bad inputs, you got to start doing a lot of defensive programming. You'll see a lot of duplicate codes, a lot of duplicate checks saying, oh, is it none? Is it a good date? Is it a good thing? And you'll see this duplicated everywhere. So this is quite bad. It's a lot of crufty code. Also, your failures tend to be slow, which means like you're trying to repair and you're trying to ignore bad input. But then all that happens is that it just blows, you get this software error that's very far from where the actual error occurred. It's very hard to debug. I'm not a big fan of these repair attempts. They always seem to fail, and then it's just hard to debug. So another thing is that system consumers, like users and developers, get really frustrated. They find your stuff very hard to use, hard to understand, very easy to make mistakes, a lot of mysterious failures that they don't understand. And funnily enough, like you want to develop good things in the future, but if you let bad inputs into your system, developers start to depend on this behavior, right? They say, oh, I can always get away with this. So you find yourself like constrained. Oh, I can't fix things. I can't make things better because like now you've got a lot of consumers and clients depending on this bad input behavior. So you get stuck, you know? So Python is a scripting language and it's a very clean scripting language, but it still is a scripting language. And this has a lot of problems when you're building large software systems. And a lot of these types that we use in scripting languages and other programming languages just do not scale well when you're doing very large code bases, which, by the way, Maya is a huge code base. It's over 12 million lines of code, and I'm sure it's more now. So that's a good example where, you know, if you use these very vague types, it becomes very hard to understand what's going on. Strings are particularly bad. Dict is also kind of bad. Tuple, Boolean, these are all kind of bad types. You should use something more clear. I didn't give an exact replacement for string because there's a lot of different cases where you'd use different things. But if you're using strings, you probably should be using something else. Like if you're trying to represent an address with a string, you should use a structure or something better. So I'm going to show this pattern, which I find eliminates a lot of errors. It's called the value object pattern. And the idea is to, instead of like representing money or a date or a time with a string, you use a very specialized type that's immutable and that enforces validity. Make sure that this is a good data. This supports fail fast. This means it blows up as soon as the person enters the bad data. You get the error right away, and you know what caused the error. So
Here's an example of a function to write some data to an S3 bucket. It's just some storage on Amazon. And you might write this method here with a string. And you say, okay, I've got content that's string, and I got the S3 path that's a string. But the problem is that an S3 path has a very specific structure to this URL. And then if the person gives it to you as a string, you got to check, right? You got to go, well, is this the right pattern? Is it none? You know, and this creates a lot of burden on writing. And the problem is you might be passing this S3 path string throughout your code everywhere. And everywhere it's received, they don't know if it's really a good data or not. So what you want to do instead is create a new type that stores a valid S3 path string and does all the validation on it. So I'm using data classes in here. Data classes are pretty good. There's better stuff, but data classes is not bad. And so you've got this thing. One thing I don't like about data classes is it's kind of kludgy to do immutable types. So you want to do this validation, but like now it's frozen. And so now you can't really do anything to it. And so you got to do this kind of hack. And that's why I don't like data classes so much. Also, when you want to serialize data classes to like JSON, which is something you have to do quite often, you got to import another library. It's not serializable by default. But so in the end, you get this kind of method. And this is really good because now you don't have to, all the burden of validating it is gone in this pattern, this value object pattern. So you don't have to check again in this method and everywhere you pass it. Also, just by using two different types, you actually make it harder to make a mistake, right? Because you got your content that's one type and then your path that's another type. And so you can't swap them or get them wrong. And your MyPy or your Pylance type checker will be able to help you say, hey, you're using this wrong. So this is much clearer and much harder to make mistakes and much easier to be correct. So here's another example. You know, you might have a method where you're getting some meetings and you have an ID and you have two strings as dates. And this creates like a lot of yucky code where you got to like, okay, now I got to check that it's valid. And I got to check that end and start date have the proper relationship, that you don't have an end that goes before the start. And so, and everywhere you pass this kind of data, you got this problem. So, you know, you could just change it to date time. And already as using a better type, you get less burden of validation, but you still got some, right? So this is better, but you can do even better with a value object that stores these as a pair, right? So you make a time range that stores them together, right? And then you have, here I'm using Pydantic, which is a great library for doing models and validation. And I like this because it's serializable and it's easier to freeze to make immutable. And so this is a good way of writing a value object with Pydantic, which is an excellent library for doing modeling and validation. And you get this kind of convenient effect where you don't have to do kind of hackery. You just write like class config and then it's frozen. It's not the prettiest, but it's a lot easier than the other. Another feature that I like about Pydantic is it serializes out to JSON schema, which means you can give this schema to other languages to do validation on your data model, so they can use it to do client-side validation. I'm not going to talk too much about JSON schema, but I'm going to mention it. So then you get this better API that works like this. You pass in your thing, and now wherever you pass this time range, they know that it's good, and they don't have to look at it again. So, and it tells the consumer of your function or your API that I expect this semantic, you know? All right, so now we'll go on to validation of REST APIs. So after a UI, which I'm not talking about in this because usually UIs are done in JavaScript, so, but it's very important to do validation at UI level. So the second most important point to do validation would be at your kind of back end, where the UI is calling into your backend system, which is your REST API. And
if you're strict at that level, you put a positive design pressure upwards, right? So if you are strict at the higher level, you relieve burden on the lower level. They don't have to worry about the data, right? But if you're strict at the lower level, like a level that's beneath, you force them to be strict too. So they cannot accept bad data, because if they try to use your REST API and you blow up, then they can't really work. So wherever level you put good validation is going to put a positive design pressure on your system. So there's two styles of API input validation, code first and spec first. So the one is you write code and it generates all your open API docs and all the validation. The other one is you write your open API JSON doc or open API YAML doc, and you use that for validation. I'm showing code first. In practice, spec first could have some advantages, but I find in practice it really doesn't. So code first all the way. So you don't agree? Well, that's too bad. So here I'm showing a framework called Flask Pydantic Spec. So what it does is it takes a Pydantic model and it generates all the validation and all the open API documentation for you. So here's an example of what it looks like. You have this kind of base model, and here you have like this. If you see the class config schema extra, it would just put this extra example in your open API docs. And it does all the validation for you based on what's in the model. And then you'll have like this part here, where it's just, that's the Flask part. I don't know if anybody uses Flask. It's not particularly important. I think like Open API, Fast API, sorry, somebody who said they were using that, I think they already have this kind of code first built in. So, but it's the same concept, right? And then, so if I just want to show quickly, like this code generates this kind of, you know, Swagger doc automatically for you. Everything's done. This is just being served up off that code. So, and it's really convenient. So if you do this, like your system, when people use your APIs, they'll be very happy, right? So I've used a lot of APIs where they're not really tight in their contract and you're using it and it's failing and you have no idea why. But if you use a system like this, it's going to respond to you with like good error messages and explain, hey, you did this wrong, you did that wrong. I don't know if you can see that, but they have this kind of error and they explain exactly what's wrong, what field you messed up on. And so this really makes your life easier, right? It's like, oh, I called and it didn't work, and here's why it didn't work. So this is something you really want to strive for. Where's the time here? How am I doing? It's okay? Not 10 minutes? Okay, good. All right, so in this case, one thing that this framework does that's a bit annoying is that it actually changes your Pydantic model. So you are still able to generate the JSON schema data for your objects, but the call is slightly different. So just a warning. It's like this threw me for a loop a bit. It's like, oh, like I still want the JSON schema for the model. And so one problem with these frameworks and even connection is that they tend to generate these humongous large open JSON or open API YAML documents, and then it's like really all you want is just the profile, the payload. So you just want this small part. But with Pydantic and this Pydantic stack, you can just take this piece and give it to your end users so they can use this with JSON schema validators to make sure that their payloads are good. This is very quick to develop with. Like if you want to have quick development, you give them this and then they just kind of know, oh yeah, this payload is good. I'm not wasting time guessing. Like I can just check myself if my payload is good. So there you go. So now we'll move on to the SQL part. So again, if you have a lower level that's strict, it forces all the levels above it to be strict as well, because what happens if you try to dump bad data? Databases are particularly fun. I've spent time doing so many jobs, but I've even been in data science. And yeah, what happens is bad validation
garbage gets into your database, and then you'd like to do some cool analysis of the data, but the data is no good, right? It's like it's full of junk because nobody did the validation. They didn't put the right stuff in. So you want to know like ages, and it's like there's all kinds of ridiculous stuff in there. And it's like, oh man, it would be so cool if I could do this analysis and find out this kind of trend, or I could give some kind of intelligence based on this data, but the data is no good. And it's like, then you're kind of screwed. And so this is what happens, right? So I like to say, when you don't do input validation, you can't have nice things. You know, you just can't. It's like, oh, okay, all this junk is in your database. You'd like to say, well, what's the average age of my user base? Well, the problem is you let all this junk in here and the fields are no good, right? So, and so you can't use the field anymore. So here's the SQL. Maybe SQL doesn't mean much to you. Don't worry, I'm going to show you. You're probably using it through SQL Alchemy if you're doing Python, but just to show you that it works, you have this kind of checks that you can do. So you can use the word check or constraint check to make these kind of checks to say like, oh, I want the length to be more than 0, or I want the age to be between 0 and 130. You know, you might say over 18, you know, if this site is only for adults, you know, we all know what kind of content that is, but I digress. And you can have like comparison of fields on the table level. So you can have constraint check that works on the table that can compare multiple fields. One thing, one of the reasons I showed that two-field comparison is JSON schema cannot make those kind of comparisons between two fields in your payloads. So I just say like, you can do it at different levels and you should, but on the JSON schema level, like if you had an object at the top level and you're taking in a JSON, you can't actually say like, I have a date, a start and an end date, and I want to have a relationship between them two. This is not available yet in JSON schema. Maybe one day, but not today. So here's how you do this in SQL Alchemy. You basically have the old style. This is a bit of the older style, and you use strings for this. I don't like using strings, so I don't like the old style because it uses more strings. But it has one nice advantage is that the check constraint is right on the field, all right? Or right in the table. So there is a declarative style, which I like better, that uses expressions, which I show next. This is kind of the new style of using a declarative base, but it has one yucky thing, is that even though it doesn't use strings, which I love it, I hate strings, but it uses this table arg things, which looks very kludgy. So you have to kind of put it in this table arg argument, and you can't put it next to the field, right? So that is two detractors from this thing. But despite that, I like this way better. And this is the newer style of SQL Alchemy. So this is the way I recommend because it's newer and it doesn't use strings. And there we go. But there's also this other nice thing you can do with the declarative base. So one thing about database checks is they can be performance problems. So they're cool, right? And you should use them unless you prove that there's some kind of performance problem, but there can be performance problems. But the declarative style gives you this other option that allows you to do these validations just in the Python code. So unfortunately, like if somebody else writes outside of Python into your database, you're not going to get any protection like the other cases. Actually protect the data no matter who's writing to it from anywhere. But this will work at least in the Python code, and you will not pay the performance penalty that you have with the constraints on the database. So it gives you a nice other option in case your check would be too cumbersome on your database engine, which I like as an option. All right, so I hope I'm still, oh, cool. I was fast enough. Probably went by blurry. You guys are sleepy after a long day, so you probably didn't get anything, but I tried. There you go. So basically, do it or bad inputs will forever rule your destiny. I had some cool Star Wars memes, but I had to cut them out because, you know, short on time. And, you know, even some Simpson memes. Avoid using over flexible types.
especially when you're making large projects. If you're making a quick and dirty script, it's okay. But when you start to build software that's more useful and that has longer life, these types really are horrible. I can't even complain about how many times I looked at quargs and wondered what the hell is going where. It's for scripting, right? And it's kind of quick and dirty. These types do not scale in larger code bases. Booleans are another example of an under-flexible type. So, you have like, oh, I want to work in this mode. Well, the problem is another mode comes along and it's like, well, what are you going to do? Keep adding Booleans? And then it's like, well, could they both be true? So it's like, use enums, that's much better. Booleans are, they're very unclear too, because then you're looking at it, is that true or false, or what does that mean? So use enums, they're clearer, and you can extend them. A large number of inputs are bad, of course. You have a function with like 12 arguments. It's like probably pretty bad. And the thing about like passing a dict, like that almost means infinite number of arguments to your function, right? Because you can just pass as many keys in that dict as you want. And so it's really usually bad. If you must use a dict, use like a typed dict, then at least it's like limited a bit. Like, oh, these are the types I can supply, and it's clear. Has very positive effects in all directions. And value object pattern is awesome. It's very high value for its weight. Like, it's a very simple idea, but it does save so much error and so much pain that it's such a great pattern. And, makes your system easy to use and hard to misuse. All right, there you go. Hope we can get to pizza now. Maybe the question? Maybe question before pizza? Okay. Oh, maybe. Okay. Thank you for that talk. Actually, that was like when you play with other languages and you sort of see the state of the art in the designs of things, and you go back to Python, sometimes you're like, how did they miss us? But for me, like, data classes have been a godsend. But now that I see Pydantic, it's like the things that you ran into seem to be like things that I run into a lot. That's really cool. I actually have a question sort of related to value object pattern stuff. Yeah. One thing that I use in a lot of newer languages that isn't in the older languages, and I don't know how people do it in JSON, and I wonder if there's sort of an answer to this in the library space in Python, is like sum types or algebraic data types. Do you like, here you mentioned like using enums in Python? Is that kind of like the way that you're forced to do things now? Well, enums is something that everybody understands. By the way, you can, with the new typing, they have like more sum type kind of things, like with the protocols from the typing space. So you can, with the type system that they've layered onto Python, do algebraic types. Like I give a type-driven talk, so in Python, where I show using things like sum types and algebraic types. And you can have a very different style of error handling using, instead of exceptions or returns, you can have like things that you have to check and have to do. So yeah, I give a type-driven talk. I've given it both in TypeScript and Python, showing like, okay, here's a better way you could use error handling using algebraic types, where they're forced to handle the error and it's just the way it works, and using state, and it's all based on Python type annotations with a type checker. Is that online? So yeah, so actually I believe I might have the talk on my GitHub, at least an older version of it. Let's see if I can find it here. But yeah, it might be in my repo. I've given it, I gave it at a couple of places. So GitHub, let's see. Oh, it's probably not signed into me on this one. Here, let's try this one. Too many browsers. GitHub. All right, I'm probably signed in here. So if I go to mine and I go type, do I have it? Type driven, yeah, Python presentation. See, I got this one here.
So if you go into my repo, I have a talk all about this using algebraic data types for error handling and some advanced typing. So there's phantom typing, which is kind of a cool pattern. It's doing something similar to value objects, but it's actually type checked. It's at runtime. So this talk talks about phantom typing and stuff like that. And so you can go check that out. Let's see if it's here somewhere. Anyways, it has the code and stuff. And so this was a product and some types. So this was a different talk for a different time, sorry. And it doesn't fit in 25 minutes. This one didn't also fit in 25 minutes, but I talked faster. So, maybe you didn't understand much, but yeah. So it's in the repo, yeah. So, but yeah, it's a type-driven development talk, yeah. Sorry. Yeah, thank you for your talk. It looks like you had to use string to validate the input. Which one? The string. String to validate input? Why it's not good to use a string to? Can you just give us your one reason? Yeah, because it puts a tremendous burden. Say I take an address, right? So let's take anything like an address, and I want to pass that as a string. Well, is it a valid address or an empty string? Is it none? Like it. And also, like, I force people to parse it. Like, here, I'll show you something I did with the S3 path, right? If I go way back to the S3 path, I parsed it out for them so they can use it easily, right? So that's one. Oh, here, this one. See here, I'm doing this parsing. I know it's kind of quick, but I'm actually parsing out the key and the bucket name, because when you're going to use the API Boto3 or something, you're going to need to separate it. So just like that, I could take the address and I could parse out like the postal code or the zip, and I could make it a better object, right? Instead of forcing people to parse and work with this string all the time. And it's also like, then it's like, well, what is the format of the string? Like, it's so variable. Like strings are too flexible. That's it. So you should use it maybe for a description, or maybe like, file content. But even file content, you could argue you could use bytes instead. That would be more efficient. But it's so rare that string is the best choice. Like it's almost like even string content is just okay. Like you can actually do better with bytes, right? So you can actually choose a better, more efficient thing. Description is pretty much, yeah, okay. Or name, maybe, like that's the name of somebody. But even then, like, maybe you want it to have, like, you want his first name and his last name, and you want it separated so it's easy to get to, right? So it's like you'd rather have it maybe more structured, even in terms of a name. Like I want to know their family name. Maybe I want to know, like, do they have a title? I know that's a bit old-fashioned, but Mr., Mrs., all that, or like maybe they have a title as well, and you'd like it all nicely parsed out. That's a lot better. So strings are actually very horrible ways to represent data for most part. Most data has more structure than strings suggest, right? So it's very rare that it's very unstructured. Like description is one of the few cases, right? And even description, sometimes it's structured. Sometimes it's like, okay, what's your height? What's your weight? Like, so you would rather break that out in pieces, right? And then it's convenient. Then every time you give a string, like it's heavy, right? It's like, oh, now I got to parse it. I want this piece, and like, it's not nice, So it's just yucky, It's like, it's like, and every time you make me parse it and do something, it means, I can make a bug, or maybe I take 10, 15 minutes doing it, right? When you could have just did it. It's like, okay, I want it structured. Yeah. Structured data, unstructured data is really bad. Like basically, like, and you can find efforts to work with unstructured data and how much problems they have. It's like, it's very hard to work with unstructured data. So just like structure it, that's it. And strings are unstructured. So, and unstructured is bad, usually. Sometimes you got no choice. Other question? Yes, Yeah. two. And after we stop. Hi, so thanks for doing the talk. Earlier you mentioned that
using booleans are unclear. Yeah. Well, I'm a bit Perplexed at that. well, not perplexed. Can't speak today. Yeah. I kind of tend to disagree Sure. because you brought up the example of using menus, and that's like, okay, Yeah. well, if you have started out with 2 menus, it's like, okay, true or false. But then what happens if 3? Yeah. I feel like that is kind of a bit of a red herring, in the sense of you're using booleans for a case that boolean shouldn't have been used for in the first place. Like in the sense Well, that's that my point. They shouldn't have been, but we do. But I do think that there are valid use cases. Oh, for sure. I booleans. didn't say don't use them ever. I just said often it's not a good idea. Often it's clearer. Like say you want to model on and off, right? Yeah. It's kind of easy to say, okay, true is on, false. But it's also easy to just say I have an enum that's on and off, and it's clearer, right? Which one is clearer? The enum that says on or off, and then in the code you see like, okay, if it's this state dot on, that's going to be clearer what you're using it for than like the Boolean case, right? Because you'll say something like is on maybe, right? It's not too bad, but it's also another thing is once you have a data type that's general, you can slip it into the wrong place. You understand with the type system? So if you have a Boolean, any Boolean can go there. So you can say like maybe what you were supposed to pass is on, but you pass something else like is wet, I don't know, whatever, some other state. And it's a Boolean, so it just fits. But if you're using a specific type to represent the state that you want, when you try to pass that into the wrong place, the type checker catches it for you, right? You agree? You see my point? Well, wouldn't you come to the same problem? Because if you create an alternative to the Boolean, let's say it's an enum, and it's like on or off, then wouldn't that cause the issue of either you're going to end up creating 1,000 different on-off enums to kind of have different value or different but that's values, actually what you want, right? So or if you have different light switches, right, they shouldn't all be the same state, right? It's like you have this thing represents a specific thing, right? And being specific and explicit is going to be more clear than being general, right? And Boolean is very general, right? It's like it can model these states, right? Especially when it's only 2. But then there's cases where, oh, I have more than state, and you may only start with 2 states, but then you need a third. And the enum can handle that, right? Like it's not hard to add a third state to an enum, right? It's like, okay, well, on, off, and I don't know, standby, right? And then it's like, well, I got no problem adding that state to the enum, but the Boolean, I'm kind of screwed, right? I can't model that. Like, so that, and I do find that happens, right? It's like you have this method or function, and it's working in 2 modes, and you model those 2 modes with a Boolean. It just kind of like, yeah, that's easy. But then the problem is then you get a third state, and it's like, oh. But then that would be a situation where a Boolean shouldn't have been But used. you don't know that you don't always know that in advance. And that's all I'm saying though. I'm not just saying that it's not good to use it to model those things, right? So it has very limited power. So, like you use them kind of like you're going to do it in a comparison, right? That produces a Boolean, that's fine, but you're comparing it. What's my state? Is it equal to the state I expect? And then it's like it gives you a Boolean when you do the comparison. So you're using Booleans that way, but I would say don't use it to model data and state because it just fails so many times. It's like, well, if I have a Boolean, the problem is I can put any Boolean there, and often you make the mistake, right? It's like, oh, I think this variable goes there, and like you don't have the type checker to catch you if you're using a very general type, right? So like even an integer, right? It's like, oh, well, I'll just use money as int, right? But you're better off using a specialized type that's specific to money, even though it's just a number, right? The problem is number goes so many places, right? And it's very easy when you're busy and working to say, oh, okay, I'll just take this number and I'll put it here. And it looks right? It's like you're in a hurry, and the type checker is very happy if you use the same type, right? So maybe this is a way of making the types work for you to prevent you from making mistakes. And by the way, that is also in the type-driven talk, is how you use types to help you prevent errors.
So those types like Boolean and string, they're very error prone because if everything's a string, well, yeah, I can just mistakenly place something, you know, there. But and that's the case where I have the string in the S3 path, right? I cannot use a string in the S3 path, right? So if I have two strings beside each other, it's very easy to mistake and swap, right? It's like I can put the file contents in the path and the path and the file contents and the type checker and maybe even runtime, it's going to work, right? And it's just might write it to a garbage location, or, you know, like a file name, as long as the path is a valid, as long as the garbage is some valid path, if it's a short enough string, it says, oh, I'll just write this file that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? And you don't even know that it was an error. So maybe we can. Yeah, no problem. Just sorry. to. I hope it was. Did it help at all, or okay? Maybe continue the discussion after debut during the sure. time. Last question. So thanks for your talk. I have a question regarding input validation data in synchronous communication and asynchronous communication. So how do you see the difference? So asynchronous communication. So well, the REST API is asynchronous, right? So you're basically inputting the valid, right? So you're sending a JSON payload, right? And they're checking, like, was the payload good, right? So, and then it's communicating back, like it gives you that nice error message saying, hey, you know, this field in the payload, you made a mistake here. So that's an example of asynchronous. Is that kind of good enough, or you're looking for something else? No, the thing is that for asynchronous communication, you have a lot of batches that are running in the evening. So you might have some controls that are lowered regarding synchronous communication, where you have an interface. Oh, I see what you're saying. Like you basically have like a kind of process controls. talking to another process, but it's okay. I mean, in a way, it's better, right? Like, imagine you send a bad payload from like you have a process that you write, and it's like making requests automatically without human intervention. But there's a mistake in the payload. So all it's going to do is keep returning error, right? And maybe the guy's going to retry, but he shouldn't retry forever, right? But even if he does, it's still better that he fails quickly and doesn't do anything with the garbage data, right? So it's still a win, right? I get it. Like, and that's why I like client-side validation, right? Don't even send the request. Validate the payload first. If the payload isn't good from the sender side, don't send it. So that's client-side validation, right? So you save bandwidth, and there's no point to send the message when you know it's not going to work. So that's why I like client-side validation. So you save the bandwidth, right? It's like there's no point sending a payload that you know is invalid. So yeah. Maybe we finish with this question. So thank you for the presentator, François and Troy. And if you want to continue to debate, don't hesitate to go in other place. We have a drink and pizza. And don't forget, we have a picnic Python party in June. And check the network social to see the date of the future workshop. Thanks.